Hello guys, my name is Gerard Msara. Welcome back to our YouTube channel. It's called Pogs and PORC Zim. We are running a series yatiri kudzidzisana about strategic pig farming, tichingodzana zvinhu 1 or 2 zvinoona kubatsira each and every one of us. So in today's video, I want to talk about feed intake and feed conversion. These things are very critical kumunhu wese arida kuachieve growth rate iri meaningful, arida kuenda kumarket panguva shoma shoma. I've seen a very big challenge yekuti the majority of farmers vari kuzokwanisa kureacha meaningful weight. MuZimbabwe the standard is 75 kgs maximum for a poker, then minimum it's about 45 kgs chimwendoona bhaya wako wako, but vazhinji vedu now tiri kufoira kusvika ipapo within the designated time of 24 weeks. So ndopatichida kungobatsirana tonoti uri kuita sei, uri kutadzira papi. So one of the key things zvinofanira kunzwisiswa nemunhu inyaya yefeed in this war matrix. Nhasi hatisi kutaura about feed in detail, patinenge tichitaura about the key ingredients, how to manipulate the feeds and the likes. Toda kufocus about kuti nguruve dzako iwewe dziri kumbodya here, and it ndo yatoti feed intake. Then when it comes to feed conversion ratio, in simple terms, this is the amount of the feed that is consumed for a certain period of time by a pig for it to gain 1 kg of body weight. Saka tiri kuti zvone nguruve yako iwewe ikadya 7 kgs per week, iri kugaina chii? And ndo zvatichada kunzwisisana kuti tione kuti right, how do you calculate the feed conversion ratio? Then how can you use the feed conversion ratio kuti uimprove, be it your genetics, kuti uimprove feed intake, or kuti ungoimprove the growth rate in general. So this topic yatoda kuita iyi ndakangonyora few points andakanyora kuti angotibatsira kuva guidelines tisazorasike. It's divided in 5 parts. So the first part I'm going to talk about are the basics of feed intake, and then the second part I'm going to talk about the relationship between feed intake and feed conversion ratio. Then the third part I'm going to talk about breeds and feed intake. Then the fourth part I'm going to talk about causes of low feed intake or depressed feed intake. Then the last part tetaungobatsirana patinenge takutaura about the ways to increase feed intake. So by the end of this video munofanira kunge makunzwisisa some of these things zvatikutaura nezvazvo. So let's get straight into the video. What are the basics about feed intake? Chandinowanzokurudzira vanhu ndechekuti unofanira kunzwisisa these basics so that you see how it affects production in the long run. Toita kunge tunhu tusina basa, but patinozodzika nazvo ndo pari kutofoirira vanhu vakawanda ipapo. So for basic information, anditika, it is known by each and every one of us that pigs by nature they love feed. So in simple terms, tikuti nguruve inofanira kungoita sekudya, which means ukaona nguruve yako isiri kudya, you should immediately investigate. Why? Because pane something chakatsveyama nekuti hunhu hwayo nguruve, anditika kuda chikafu, anditika. Then the other thing I want also to talk about is, kana waona kuti nguruve yako iyo haisi kudya, it means there are 3 things that you should do, and you should ask yourself why. And once you ask yourself why, you need to investigate kuti inguruve here, utano hwayo here, kana kuti chikafu, kana kuti chii chaitika kuti nguruve yedu izosvika pakusafarira chikafu, iyo nature yayo ichinzi inoda chikafu. Then I always say this in my videos, kuti farmers should develop a culture of having their feeds and water tested. Why? Because kana kuri kumvura, anditika mumvura mune E. coli again, and you can ask any vet anogona kuagriani ipapo. And then there is another aspect of alkalinity. The salt levels or the alkalinity level yamunozoti pH level kana kwa science yayo
inosiyana from time to time. Nguva yekunaya chaiyo anditika au climate yemvura yako inenge yakatosiyana nenguva yekuti inenge iri dry. Then kana uri surrounded nemiti and stuff zvinoaffecta futi your pH levels. So zvazvinoita mvura kana yakuwawa, nguruve dzako iwewe by nature hadzichafarira mvura iyoyo. The moment yekuti nguruve haichafarira mvura, if watozwa the next thing haichatofarira futi nefeed. Then kana iri feed anditika patati should develop a culture of having your feeds tested. Pane pekuti unoona kunge wakashandisa chibage chakaora anditi zvinodonedza feed intake izvozvo, kana kuti chibage chako kana kuti any of the feed ingredients pane chakanaiwa chikayanikwa chinenge chakuwawa. The moment it does that zvinoaffecta futi your feed intake anditi. Then kana uri munhu wokuti mumix brani yako uri kuzoisa zvinhu zvakafanana nachingwa and stuff hazvidi moisture because zvino hazvatanga futi kuita a chemical reaction. So izvozvo zvinokubatsira anditi kuti unoti ukagara unotora chikafu chako inoita se uchinotestisa kuti uone kuti alright protein levels ndiwo here, fat levels ndiwo here, how about the moisture level in my feed ndizvo here anditi. Malabs tinawo akawanda muZimbabwe anotesta feed. Kana uchida kubva wapuwa technical help, inini I always advise kuti endai kuFivet because kuFivet vanobva vakubatsira even to interpret kuti no zvinhu zvako zvikufamba so my effects acho ndeaya. So kungoenda hazvimbodhure, handisi kuziva hangu kuti nezvakuita mari, but last time I checked they were about $20-25. So iwe unozongonochekawo, but zvakakosha kuti chikafu chako chitestwe regularly. Now pane chimwe chinhu chatinoda kudiscussa nezvacho again. We once talked about this, tichitaura about the feed intake chart. The feed intake chart is just a guide inokubatsira kuziya be it the expected growth rate and the expected feed consumption. And it varimo ma WhatsApp groups edu, I will share this chart tichinge takupedza this video. So if you check the chart, you will notice kuti the first column yedu inenge ine age, the next column ine weight, then the third column ndo patikunyanya kudila napo nhasi apa pane feed consumption per day. So this chart iri takarigadzira tamonita nguruve dzedu isusu kubva dzichizvarwa kusvika tadzibudisa kuenda kumarket ari mabatches akasiyana. So this was the average yatakazobuda nayo. Now apa pane very tricky because pakudepend again with the superiority of your breeds. Patichazotaura kuya the relationship between our feed intake and breeds zvinozongotisiyanei, but hazvinyanya kusiyana stereki because zvinozongosiyana about 3 to 5 kgs per cycle. Saka hazvina kunyanya kusiyana stereki zvekuti you should be concerned, but by nature nguruve yako inofanira kucorresponda to this chart yekuti painosvika 16 weeks inofanira kunge yaane ability yekudya 2 kgs. Anditi tikadzokera kumashure, nguruve paunoirumura iwewe inofanira kunge yakugona kudya between 0.75 to 1 kg of feed and per day. So what it means is iwe ukaona zviri corresponda nechart iyi, it means something is wrong. Let's assume kuti nguruve yako vhora wauda kudzirumura but haisi kukwanisa kupedza 200 grams of feed per day. What does it mean? It means pane zvakatsveyama, either takatadza kurumura or chikafu ichocho pane zvinhu zvakaita sei zvakatsveyama, because you need to appreciate kuti growth rate yedu isusu takati tinotanga kushanda growth rate isusu ka 2 weeks ndopata kutanga kuchimonita growth rate. Mukatarisa malita cards atinoshare, the first weight yaunotanga kuyera panguruve dzichangozvarwa besides birth weight unotanga kuzodziyera after 2 weeks because ipapo ndokunawo payaine ability yekuti yakukwanisa kugena because yakukwanisa kusanganisa chikafu nemukaka. So ipapo munhu anofanira kuva very careful napo. Anditi now ngatitaure about the feed conversion ratio. Tambotaura kuti in simple terms, this is the amount of feed that a pig consumes against the amount of weight it gains per week. So kungoti iwewe, let's say nguruve yako per week iri kudya 7 kgs anditi ukaiyera kupera kwesvondo anditi maweights awawana iya, you just divide by the feed you consume. So what it means is a higher feed conversion ratio, it means kuti nguruve dzako dzine growth rate yakanaka. And then a lower feed conversion ratio,
inenge iri ngatiti 5-1. It doesn't make any sense. And it so panozoshanda manje feed conversion ratio now ndepekuchiziya kuita a strategic decision. Ipapo pekuti ngatitore example kana kuti yemafinisha. You notice kuti mafinisha kana akupinda mu19 weeks kusvika ku21 weeks anenge akutodya up to 5 kg ukamaregerera, but at the end of the day anogaina how much? Anenge achigaina about 1 kg per week. So is it worth it kuti tirambe tichifeeda more feed? No, teta kutambisa chikafu. So what you need to do now ndezvekuita sei waakushandisa the feed conversion ratio yako wochiona no hazvina zvachandibatsira kuti ndiifeede 9 kg kuti igene 1 kg. So unenge wakungostika to the normal, ngatiti waungodzokera pa 2 kg or 2.5. izvozvo zvinokubatsira kuti usatambise feed. So munova maona kukosha nawo kwakaita number 1 scale yatakataura kuti this is the golden 2 pabasa. Haurimi nguruve usina scale, unenge uchiita mafanisi. And then unozoona kukosha again kukosha kwekuyera nguruve dzako per week. Zvinokubatsira kuona in time kuti no, maweights angu neage hazvichai correspond, so it means something is wrong. Do I need to change the feed? Do I need to manipulate the feed? Or do I need to change the supplier? That is if kana uchishandisa ma-straight meals or uchishandisa ma-concentrates. So this relationship iri kurevei and iri between feed conversion ratio and feed intake. In simple terms, the average feed conversion ratio clarifies the superiority of your breeds and their genetics. So zvatingotaura apa kuti inobudisa the relationship between the superiority of your breeds and the genetics. It's simple. Because tine guide yatataura nezvayo kuti nguruve kana yapa 4 weeks ifanira kunge ichirema at least 7 kg to 8 kg, ichidya 0.35 to 0.4 kg per day. So izvozvo zvinokurakidza kuti no nguruve yangu haisi kuita izvi. Let's say nguruve yako yese yaakudya 400 grams per day, but wochienda kumaweights woona kachirema 4 kgs. What it means is you are working with weaker breeds. And kazhinji zvinowanzoitika muZimbabwe ndezvekuti mabreeds edu akuita kunge ari weaker. Why? Because paane presence now ima-improve the breeds. You can see the difference. Let's say ukada kukombeya madanraces edu atinawo isusu anditi woda kumakombeya nelandress yacho zvakasiyana growth rate yayo. Isusu paprojection yedu yatakaita isusu takaona kuti for every week zvinosiyana 2.5 kg. So zvazvinozoita ndezvekuti with a danrace breed you are able to go to the market from 16 weeks to 19 weeks, but kana iri landrace classic breed you have to wait for 22 weeks to 26 weeks. So ndo panotanga kuchibuda superiority nawo yemabreeds. Then tine mabreeds ekuti haagone kuita feed intake yakati kurei, and izvozvo it's normal because kana breed raawika zvakawanda zvakatsveyama mariri, the digestive system is compromised, the immune system is compromised. So ipapo zvinoto affect again the levels of feed intake. Then another relationship that can be brought out by feed intake and feed conversion ratio, it tells us that breeds that are born as a result of ancestry or line breeds or inbreeding, they don't just grow. Why? Because dzinozvarwa dziri weaker. That's number 1. Then number 2, they've got a lot of catch up to do, and dzozvarwa dziri underweight. Isusu tinoti nguruve iri well fed, mai vakabatwa zvakanaka vane mimba, mwana yafanira kuzvarwa achirema a minimum of 1 kg. So the moment it goes below 1 kg, it means pane zvakatsveyama. But there are sometimes utondoona no farmer ari kufeeda zvakanaka, akaincrease feed 10 days before delivery, but at the end of the day paringoberekwa tuvana tunenge tumarandi tunenge chirima 500 grams to 600 grams. Zvaakuchikurakidza nawo kuti pane pakaitwa inbreeding kumashuro. Then there is also another thing that I think it is very critical for us to understand is piglets that are born to older sows, especially nguruve dzaku 60 to 70 parity. Idzodzo they are just weaker and fragile. What happens is nguruve idzodzo dzaakuberekwa dzine immune system iri weak. Then the sow as it grows older inoita andinofarira kudaidza kuti ma-veteran E. coli bacteria. Iyayo ane experience yakakurisa, so vana vanenge vakuzvarwa ne E. coli yekuti you can't control it pasina kubuda mari yakawanda kumatrans. So zvazvinoita vana vanotozvarwa vane mbabvu, then vanongozvarwa vari weak zvekuti kuti vazonze vapa trajectory iri positive yekugaina maweights pane padyiwa chikafu chakawanda. Zviri simple kuti tizvinzwisise. Unoona kutora example yemunhu chaiwo. Pane age yekuti mudzimai akasvika nachiremba vanototi no
kumbomira kubereka muchakurudzirwa kuita sei kubereka. Why do they do that? Because research has shown that munhu akakura kusvika pa50 years akazonzi abereka ndo panotanga kuberekwa vana vane Down syndrome. Macases iya yakawanda ndo panotanga kuberekwa vana vane madeformities, vana vari disabled vakawanda. Zvakatoprovwa nescience izvozvo. The same thing zvinoapply futi kunguruve yedu kuti the more it gets older the weaker the piglets or the offsprings. Ndo zvazviri, ndo mashandiro azvo. Ndo patinozochidzidzisana paya paya about breeding stock renewal kuti tinozozviita sei kuti tirenewe mabreeders edu zvisinga affected the scale of production yedu. And then kana iwewe wachinotisa nawo kuti no zvinhu zvedu zvakamira so, nguruve dzedu dzaane low feed conversion ratio. What does it mean? You need to get rid of those breeds. That's number one. Then number two, iwewe wacho you need to change your supplier kana uchidila nema-stock feeds or concentrates, or you need to manipulate your feeds kuti zvinhu zvifambire zvakanaka, because it doesn't make any sense kuti iwewe unoramba uchichengeta nguruve dzine low feed conversion ratio dzinonyudza iwewe ndo pamunozonzwa paya pakunzi no nguruve dzinoda munhu ane mari. So pane pekuti vanhu vanogona kubvunza kuti alright Jerry, zvawataura tazvinzwa, but what are the real causes of low feed intake? Nekuti nguruve ikasadya haikuri. And chekutanga is compromised feeds. Ndo patotaura kuti chibage chakaora chifeed kwenguruve chinowawa. And then chibage chakapfukutwa hachisisina chikafu. Even iwe ukatobata tsaga 50 kg iro unotoona kuti rakatotona pangwedza hapasina chikafu chakadyiwa nechipfukuto. And then zvimabhurani zviya hachisi chikafu. Those are supplementary feeds. And makresha anotengeswa kuna nambara, those are supplementary feeds atinoshandisa mubhurani, not as kuti anoreplace chibage, hamuna chikafu muyamwe. And then tinobva tadzokera again pama-ingredients ako kuti iwewe ukushandisa ma-ingredients kwawo here. Premix ikangoexpire zvatocompromise feed quality. And chikafu chibage chako iwe kana soya yako ikanayiwa ikaomeswa inowawa, especially soya inototanga kutowawa. Nguruve dzinobva dzatanga kuramba chikafu ichocho, and zvakutokonzera low feed intake. Then pane lack of nutritional balance chaiko. Ngatiti nguruve dzedu dziri pagrowa dzinodya chikafu chiri high in fiber, hadzina zvazvikuwana ipapo. At the end of the day dzinozongobvunza dzaita se dzaane low feed intake. Then another cause again is poor health. And first sign yekuti nguruve yakurwara, it's off feed. Handitambozvitaura tichitanga paya kuti nguruve by nature inoda chikafu. So the moment yaona nguruve yako hachafana chikafu, it means something is wrong. And so what you need to do is wakumonitor off feed here, especially patime yaonesa chikafu kana nguruve isiri kumhanyira chikafu ibva kuti no nguruve yasunzwa zvakanaka. Then another thing chinokonzeresa futi off feed mudumbu, mastomach aches. And kana ichirwadziwa icho saka zvinokonzera kuti munhu muwande zvakawanda besides compromised feeds. Pane pekuti magrains acho ari too high, kana kuti mutori nechibage chacho kuti achidigestike, saka dzomunza dzasati mukaona kuti nguruve haisi balance, nguruve inotosarudza kugreda chikafuzo zvokuti pamunozomuka makuseni muchitsvaira zvimagrains zvakakura, inguruve inotokomeketa kwauri. Then ikazoita mudumbu now it becomes worse. Then another thing futi chinogona kuattributwa to poor health iyoyo, it's ma-acids. And ukangoshandisa chete chikafu chakaora, nguruve dzinodevelopa ma-acids. And then ukawanza futi premix yako zvinokonzeresa futi ma-acids pai munguruve. Kana kuti ukapota uchidzipa mafruits, ndopatoti paipe musape nguruve mafruits, because mafruits anoactivata nyaya dzema-acids izvozvo. And so ipapo I think pari very clear. Then another cause again of depressed feed intake is related to overcrowding. Overcrowding yakaipira pai, it leaves the pigs in competition for feed and for space. Once that happens, pakutanga scavenging, pakutanga mafights. Kana patanga mafights dzakurumana, instead yekuti chikafu chadyiwa nenguruve chiende for growth, chakushandiswa for body repair. Saka ndopekuti nguruve inenge ichidya asi yakaita sei yakamira. Then kana ya overcrowding again inokonzeresa bullying. Mabullies ndo anodya, ndo anokura, zvokuti sometimes you notice kuti kana chibuli chaguta chinobva charara pamusoro pefeed. Saka izvozvo futi zvinodepressa feed intake dzimwe mhuka, bhozi zvikaitika for 2 to 3 days zvisina kuonekwa, nguruve iyo inotanga kuvenga nguva yekudya, bhozi ndo nguva yanonyanya kurohwa. Saka in the end inobva yanguva reserved, haichafarira futi haichafarira chikafu. And then
Another cause that I feel like we should talk about is erratic feeding regimes. Ndopekuti stokumeni afida na 11 nhasi mangwana afida na 12 zvinoaffecta futi mapatterns enguruwe dzine programming yakangoda kufanana nemunhu. Iwe ukatarisa kuti kazhinji nguva yaunobuda mumba everyday uchienda kubasa ndonguva yaunonyango ukanga mungana 5 ndonguva yaunongobuda somehow ndo inonzi intrinsic programming zviriko futi kunguruwe. Nitoziva kuti kana dzanguva dzakati pane munhu achavhura dhoo iyi achapinda kuzoklina tobva tadya anditi zvikadisebwa izvo zvinoisa nguruwe mustress again. Ndo patotaura paipo a stockman should develop a system yekuti anostika kwairi kuti kana dziri 9 kana dziri 8 ngadzive ngadziri 8. Then another thing futi chinoitika pamaerratic feeding regimes ya ndeyekuti nhasi dzadya 2 kg mangwana dzadya 5 kg kuswera mangwana dzadya 7 kg. Saka zvinozokonzeresa futi zvinhu zvakafanana na protein. Nguruwe ikambosavhwa ikazowana chikafu inobva ida kupakira chikafu chese mumairi tozotanga kuona nguruwe yakuzvimba matumbu paakupinda nyaya yeconstipation. Zvakonzereswa nemaerratic feeding regimes. Ndo tichiti stick to these regimes akanakira kuti anochengetedza iwe nebasa rako. Then last but not least, dehydration. Hatingapedzi kutaura nyaya yefeed intake tisataura nyaya yedehydration. Mukapa chikafu dzinonge pasina mvura hapana zvambori kuita, dzinongosiya chikafu chotanga kutambisa. Nguruwe dzinorohwa futi neconstipation. Ukada kuona nguruwe dzako dzarohwa neconstipation unotanga kuona kuti dzinoita solid feed yakasimba asi ine ropa. It means pane internal tearing irikutoitika yerectum. Then kana padaro tatopinda mulow feed intake. Then kana mvura ikaita tsvina again, ndosaka ini ndisingafevhere mawater troughs aya because dzinotsika dzichipinda imomo. Inini ndinowanzofarira kuti kana pasina mari tinotenga dhiramu torisa nepo. Zvinototibatsira kuti dzimwe mvura yakachena ende zvinotibatsira futi kuti katakusa mushonga hatisi kuzovhiringa nguruwe dzese tikungoisa mudanga iroro. Ende kusystem redhiramu haridhure $40 unenge watopedza nyaya idzodzo watozvikavha nekuzvidzivirira kubva kune zvimwe zvinhu zvakaita sezvatiri kutaura izvi. So those some of the things zvokuti munhu anofanira kuita se kuappreciate kuti zvinoitika. Anditi now tataura macauses low feed intake. Anditi tikataura the relationship between feed intake and feed conversion ratio, tikataura futi about the relationship between your breeds and feed intake. Now ngatichitaura maways now ekuimprove feed intake. Tazviona kuti ndo zviri kuitika. So what's next? Chekutanga, I always say this, is introduce wet feeding. Wet feeding ine two advantage. Nguruwe yako anditika ikubva yawana mvura ichiwana chikafu at the same time. Then pane chechitu mapremix akatoteswa kana even muchishandisa chingwa as part of your meat brand, zvikatoteswa zvinotrigger kasmell. So even soya does that. Chinova chaita chikafu chakanaka chine chichiattracta kudya. Anditi ndo pekuti kana nguruwe dzako dzanzaane low feed intake, I guarantee you will try this. Ukaintroduce wet feed intake yako inokwira by nature ndozvazviri. Anditi kana waona kuti feed intake yako yangaenda so low zvekuti hachichashandika nazvo, ndo pataakuti isusu instead wekuti udilute chikafu chako nemvura, anditika waakushandisa molasses, wodilute molasses yako mvura, then mvura yaunenge wamixa iyoyo ichitapirira kure kure, wobva wakanyanyisa chikafu chaane taste chaane smell. Saka ipapo kazhinji kacho tinenge tatowina panyaya yekugadzirisa low feed intake. Then kana izvo zvaramba, you add maappetizers. Maappetizers ndo atakataura isusu kuti ndochi ana nzungu wedu, ndo iwo ana chingwa iwawa, ndo mineral block redu atatatu zvaruti unoona kuri gaya rinoedhera taste nesmell kuchikafu chako. Kana maresources achipemita, unotoenda unotenga mabhiskits aya akaexpire nemabhiskits aya anenge achinzi amarejects. Kana kuenda kuNestle uko unotora mukaka powder milk iya woiisa futi muchikafu chako. Izvozvo zvinotrigger smell, zvinotrigger taste. Ndo chatei tichida kuincrease feed intake. Anditika then kana zvanetsa ndo pataiti enda unotenga maamino boost akazara kumafeed manufacturers manodistributa feed vese nemadrugs manenge anawo. Maamino boost zvaanonoita anochinoshanda nesystem renguruwe yako kuti inzwe nzara, ndo pane nyaya. Anditi kana waona kuti iwo maamino boost anogona kudhurira, you can work with mavitamins
kutobaya mavitamins. Kana ipo pakanzi baya 2 meals, iwo wakubaya 2.5. Because what you want to do is you want to shock the system. Kata shoka system iroro, I tell you tinowana ma results. Even nguwe dzako zvikanzi pane dzimwe dzachaya, pane dzimwe dzarutsa, but process iyo ikangopera, from my experience tinowana ma results akanaka. Then the best way, zvimwe zvese tingataure, the best way to increase feed intake is to stick to the feeding schedules. Kana nguruve chinzi yofanira kudya 2 kg, ipe 2 kg. Kana chikafu chichifanira kunge chiri 24 to 27% food protein, ipa izvozvo. Ndosaka tichiti chikafu kana uchishandisa macustom feeds toshandisa scale kuyera, usaite zvekugesera kuti chitsaga chinenge 50 kgs woisa apa. No, wakutokompromisa maqualities echikafu ichocho. Then kana kuri kukuti iwe uri kupa chikafu na9 ngaive 9 o'clock. Then develop a culture yekuti kana muchishandisa mawater troughs edu ekuvaka, anditi mvura iyo ngaichinjwe twice per day, anditi then kana chiri chikafu again chichispreadai kumafatteners ese, kuti mukapa makuseni, mupa masikati, mupa manheru. Kana kuti nguruve yenyu mimi yako kudya 3 kgs, mupa 1 kg makuseni, 1 kg masikati, 1 kg manheru, anditi izvozvo zvinokubatsirai kuboosta feed intake yenyu, anditi. So ndo zvanandinazvo zvishoma nhasi zvandafunga nonono tikashare tourara se toona kubatsirana kuti tiimprove masystems edu. So next video tichange tichitaura about growth rate in detail, kuti alright growth rate inonyatsofamba sei. Takambozvibata mune mamwe matopics, because zvenguruve can't separate each topic, zvinosangana sangana, but tinomboibata iri yega. But you see kuti at the end of the day tichadzoka futi feed intake, because zvine ukama. You can't separate feed intake, feed conversion ratio and growth rate. Zvinhu izvozvo they are inseparable. But kuti unzwisise kuti uri kuitei, unofanira to understand those 3 things. So thank you guys for taking your time to watch this video. I look forward to receiving your comments and your feedback. Panenge pasina kujeka, bvunzai tikwanise kubatsirana. Ndo zvinotibatsira again kugadzira content inogona kubatsirai. Kune vanenge vachida detailed training, anditi tine maprograms atiri kufamba nawo. For now tiri kushanda nemastockman, tiri kugadzira kuti mid March tingoita maybe 1 day or 2 days workshop yatinoita nevaridzi vemafarms, varidzi vemaprojects wavo. Because you need to understand kuti zvii zviri kumboitika, kuti stockman akazorequesta something, akataura something, munenge muri pasame page, zvekuti hauzotengeswe zvisiri kudiwa, hauzoitwe zvisina basa, because you lack the technical know-how. So ndiri kugadzira program, I'm still working on it, yekuti tiri kuzoda masupervisor, mamanager nevaridzi vemaprojects kuti vauye vanzwisise kuti no, kana tichiti piggery should be understood as entrepreneurship or as agropreneurship, tiri kurevei. Kana tichiti project yako itori as a business, tiri kurevei, anditi izvozvo zvinozotibatsira at the end of the day kuti tese tinowina. Iwe ukawina, ini ndawina, tese tawina, anditika. Thank you guys once again. Tobatana in the next video. Cheers.